Tell me something about yourself. இந்த மாதிரி யாராவது ஒருவர் உங்களிடம் சடனாக கொஸ்டின் பண்ணினா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? Most of the people freeze. Even though they know grammar படிச்சிருந்தும் ஃப்ரீஸ் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த 25 days ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் ஸ்பெஷலாக உங்களை இங்கிலீஷ் பேச பழக்கப்படுத்துறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ ஒருவர் அந்த கொஷினை உங்களிடம் கேட்டால் நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது, இதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ சம் கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ அதுக்கான ஆன்சரை நீங்களே சொல்ல போகிறீங்க. ஸோ நீங்கள் எப்படி சொல்லணும்? அவுட் லவுட், சத்தமாக சொல்லணும். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். வாட்ஸ் யுவர் நேம்? Where are you from? How old are you? What do you do? Where do you live now? Who do you live with? What are your hobbies? What do you like? What are you learning English for? Can you say one positive sentence about yourself? How would you like to end your introduction? Okay, so I couldn't hear your answers. நீங்கள் சொன்ன ஆன்சர்ஸ் எனக்கு கேட்கல. ஸோ யூ ஹாவ் டு கமெண்ட் தெம் below so that I can see them. இனி இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் எப்படி கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுறது என்றதை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, வாட்ஸ் யுவர் நேம்? மை நேம் இஸ் ஆஷா. தட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஆன்சர். என்னோட பேர் ஆஷா. மை நேம் இஸ் ஆஷா. ஓ, இது வேறு விதமாகவும் நீங்கள் சொல்லலாம். ஐ ஆம் ஆஷா. You can call me Asha. You can call me Asha. So that is a very nice way to say your name. Next, where are you from? I'm from Colombo. Very simple answer. I'm from Colombo. Or I come from Colombo. I come from Colombo. Or else my hometown is Colombo. Got it? Next question. How old are you? I'm 28 years old. I'm 28. Or I'm in my late 20s. What is this? Late 20s. So 20s ஓட எண்டில் இருக்கிறேன். ஸோ எக்ஸாக்ட் ஏஜை சொல்லாமல் நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம்? I'm in my late 20s. Or நீங்கள் டீனேஜராக இருந்தால் I'm in my teenage. I'm in my late teenage, early teenage. You can say like that. What do you do? I'm a teacher. I work as a teacher. Right now, I'm working as a teacher. Where do you live now? I live in Kandy. I'm living in Kandy now. Currently, I live in Kandy. So you can use these alternative ways to say these answers. So in the answers, you different ways la sollala. Okay. Who do you live with? I live with my family. I live with my parents. Or I live with my husband and children. You can pick your answer. What are your hobbies? I like reading. My hobby is reading. I enjoy reading in my free time. I enjoy reading in my leisure time. How simple the answers are, isn't it? You can practice in this way. What do you like? I like watching movies. Or I love watching movies. I'm interested in movies.
Why are you learning English? You can simply answer like this. I'm learning English to speak confidently. I want to improve my communication skills. English will help me in my job. Or English will help me in my studies. Okay, நீங்கள் ஏன் இங்கிலீஷ் படிக்கிறீங்க and கேட்டால் அதுக்கான ரீசனை நீங்கள் சொல்லணும். Got it? I'm learning English to speak confidently. Understood? So pick your answer. Can you say one positive thing about yourself? Yeah, I am a hardworking person. I am friendly and polite. I'm always ready to learn new things. What is your answer? How do you end your introduction? Okay, how do you end? Thank you for listening. Or nice to meet you. Thank you for your time. So these are the ways to end your self-introduction. Now, உங்களுக்கு நான் ஒரு full self-introduction version கொடுக்க போகிறேன். In a basic level, ரொம்பவே சிம்பிளான self-introduction. Okay. Hi, my name is Asha. I'm from Colombo. I'm 28 years old. I work as a teacher. I live in Kandy with my family. In my free time, I like reading and watching movies. I'm learning English to speak more confidently. Thank you for listening. Now, இந்த self-introduction உங்களால் இதே மாதிரி சொல்ல முடியுமா? Okay, when I say it, you have to imitate me. ஸோ நான் சொல்லும்போது அதே இன்டோனேஷனில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. You can do it. Hi, my name is Asha. I'm from Colombo. I'm 28 years old. I work as a teacher. I live in Kandy with my family. In my free time, I like reading and watching movies. I'm learning English to speak more confidently. Thank you for listening. Okay, what a good job you have done. Next, I will give you a more natural way to introduce yourself. So, இதையும் நான் சொல்லும்போது நீங்கள் என்னோட சேர்ந்து சொல்லணும். Shall we do it? Hi, I'm Asha. My hometown is Colombo, but I currently live in Kandy. I'm a teacher and I live with my family. In my free time, I enjoy reading and watching movies. I'm learning English because it helps me communicate better. Nice to meet you. Okay, did you say it perfectly? ஸோ இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷனில் உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அது கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அதே போல் உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனை ஒரு வாய்ஸ் நோட்டாக நீங்கள் எனக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய என்னோட கான்டாக்ட் லிங்க்கில் அதை அனுப்பிக்கொள்ளலாம். ஸோ தட் ஐ வில் செக் இட் அண்ட் சே த மிஸ்டேக்ஸ். ஃபைனலி உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஆல்டர்னேட்டிவ் வெர்ஷனை நான் கொடுக்க போகிறேன். இட் இஸ் வெரி ஈஸி. யூ கேன் யூஸ் இட் வெரி சிம்பிளி. ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் டெல் மீ சம்திங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் என்று கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணலாம். எப்படி? ஹலோ, ஐம் ஆஷா. ஐம் ஃப்ரம் கொலம்போ. ஐம் அ டீச்சர். ஐ லைக் ரீடிங். ஐம் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் டு இம்ப்ரூவ் மை ஸ்பீக்கிங். தேங்க்யூ. வெரி வெரி சிம்பிள். ஸோ எப்போவுமே ஹெசிடேட் ஆகாதீங்க. தீஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள். யூ கேன் ஆன்சர் வெரி ஈஸிலி. பட் த ஒன்லி திங் தட் யூ நீட் இஸ் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ட். ஸோ இதே மாதிரியான இன்னொரு லெசன் நெக்ஸ்ட் டைம் வரப்போகுது. டு இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் டு டாக் இங்கிலீஷ். ஸோ தனியாக கிராமரை படித்து கொண்டு இருக்கிறத விட இந்த விதத்தில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசலாம். Okay, let's do it. Meet again next time. Until that, take care.